Hi, welcome back to Love English. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා ටිකක් attractive phrases ටිකක්. These are very casual and advanced phrases that might help you out in your day-to-day conversation. So without taking too much of time, let's get into the lesson. පළවෙනි phrase එක තමයි up to you කියන phrase එක. Up to you. සමහරලාට කියනවා that's up to you කියලා. So this basically means that is your choice. ඒක ඔයාගේ choice එක. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයා තෝරගන්න ඕනේ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ දෙයක් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. That's up to you. ඒක තමයි. ඒක ඔයා හිතන්න ඕනේ දෙයක් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. You කියන එක විතරක් නෙමෙයි අපිට වෙන ඕනම කෙනෙක්ට මේක use කරන්න පුළුවන්. That's up to her, that's up to him. මේ විදිහට ඕන විදිහකට ඔයගේ සිටුේෂන් එක අනුව ආට phrase එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. And sometimes we use this phrase to define the responsibility. සමහරවිට වගකීම නැත්නම් responsibility එකක් ගැන අඟවන්න ඕන නම් අපි ඒකටත් මේ up to you කියන phrase එක එහෙම නැත්නම් up to somebody කියන phrase එක use කරනවා. For example, we can say it's up to all of us to clean our surroundings. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන වටපිටාව clean කරගන්න එක, පිරිසිදු කරගන්න එක අපේ වගකීමක් කියන එක. Likewise, to define the responsibility, sometimes we get to use this phrase, up to you. අනිත් phrase එක තමයි changed my mind කියන phrase එක. මේකත් අපිට සමහරලාට එදිනෙදා කතාවේදී ඕන වෙන දෙයක්. අපි එක අදහසක ඉඳලා තව අදහසකට move වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපි අදහස වෙනස් කරගත්තත් අපිට ඒ වෙලාවට කියන්න වෙනවා I changed my mind කියලා. ඔයා කාත් එක්ක හරි join වෙන්න හිතුවා. ඔයා අදහස වෙනස් කරගත්තා. ඔයා කලින් හිටියේ join වෙන්නේ නැහැ කියලා බට ඔයා ඊට පස්සේ අදහස වෙනස් කරගත්තා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I changed my mind. I decided to join them. මේ විදිහට ඔයාට changed my mind කියන phrase එක ඔයාගේ situations වලට use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ phrase එක තමයි I can't make up my mind කියන එක. I can't make up my mind කියන එක. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාට මොන හරි දෙයක් කරන්න මනස එහෙම නැත්නම් ඔළුව හදාගන්න බැහැයි කියන එක. I can't make up my mind කියන්නේ. example එකක් ගත්තොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I can't make up my mind to leave my husband. ඒ විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාට කරන්න හිත හදාගන්න බෑ. ඒකම අනිත් විදිහකට use කරන්නත් පුළුවන්. I just made up my mind to leave her. ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ make up mind කියලා කියන්නේ. make up mind කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කරන්න ඔළුව මනස හදාගන්න එකට. ඊළඟ එක තමයි having second thoughts. මේක ගොඩාක් important phrase එකක් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ issues ගැන එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන විදිය ගැන කියන්න ඕන වෙන day to day situation වලදී. I have second thoughts කියලා කියන්නේ ඔයා මොන හරි decision එකක් ගත්තා. ඒ decision එක ගැන දැන් ඔයා worry වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒක ගැන ඔයා reconsider කරනවා නම් ඔයාට මේ I have second thoughts කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. This means that you reconsider whatever the decision you have already made, you reconsider about that. Or maybe that you are a bit worried about a decision which you have already made. ඔයා කලින් decide කරපු දෙයක් ගැන දැන් පොඩ්ඩක් අපහු හිතන්න යමු වෙලා නම් ඔයාට ඒ වෙලාවට මේ I have second thoughts කියන එක use කරන්න පුළුවන්. For example, we can say I think you are having second thoughts about leaving your parents. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ parents ලව දාලා ගිය ගැන මට හිතෙන්නේ ඔයා දැන් පසුතැවිලි වෙනවා. නැත්නම් ඔයා අපහු ඒක reconsider කරනවා. So when you reconsider about a decision which you have already made, you can say I have second thoughts. I have second thoughts. ඊළඟ phrase එක තමයි I'm on edge කියන phrase එක. I'm on edge. I'm on edge කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයා ටිකක් nervous නම් එහෙම නැත්නම් worried නම් ඔයාට මේ I'm on edge කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. If you really feel nervous or anxious about something, or maybe that you are worried due to something, so at that instance you can get the use of this phrase. I'm on edge. For example, we can say, sorry for messing up. I'm a bit on edge today. I am a bit on edge today. I am a bit on edge today. මේ විදිහට ඔයාට මේ I'm on edge කියන phrase එක ටිකක් වෙනස් කරලා ඒ situations වලට අදාළව use කරන්න පුළුවන්. Basically, I'm on edge කියලා කියන්නේ
you are not feeling comfortable, which means like you're not relaxed and calm. You feel a bit of nervous or maybe you're a bit worried about something. ඉතින් ඒ වෙලාවට තමයි ඔයා මේ I manage කියන phrase එක use කරන්නේ. ඊළඟ phrase එක තමයි out of mind කියන phrase එක. අපි සමහරවිට කියනවා she's out of her mind. She's out of her mind. This basically means that her behavior is not normal or maybe she's crazy. So this is a phrase we use to call someone crazy. On the other hand, if you see the behavior is not normal, maybe just because the person is unhappy or worried, so that times you can say she's out of her mind. He's out of his mind. For an example, we can say it's so hard to work with her. She's out of her mind. She's out of her mind කියලා කියන්නේ එයාගේ behavior එක normal නෑ. ඉතින් out of mind කියන phrase එකත් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ situations වලට use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ phrase එකට යමු. ඊළඟ phrase එක තමයි up to something කියන phrase එක. up to something. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා up to you. So up to you means that is your choice. අපි ඒ වෙලාවට තමයි up to you කියන phrase එක use කරන්නේ. up to something කියන්නේ ඔයාලට හිතනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවාරි දෙයක් රහසක් කරනවා. දැන් මොනවාරි දෙයක් කරන්නයි හදන්නේ කියලා. අන්න අපි ඒ වෙලාවට use කරන එක තමයි she's up to something. He's up to something. up to something කියන phrase එක. This phrase means that somebody is doing something secretly. ඔයාලට තේරෙනවා එයා මොනවාරි දෙයක් කරන්න හදනවායි කියලා. So ඒ වගේ වෙලාවකට use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි up to something කියන phrase එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ up to you කියන එකේ up to something කියන එකේ තියෙන වෙනස. ඒ දෙක අපි use කරන්නේ situation දෙකකට. ඊළඟ phrase එක තමයි we are on the same page. We are on the same page. ඔයගොල්ලන්ට මේ phrase එක සමහරවිට official situations වලදී අහලා ඇති. එතකොට we are on the same page කියලා කියන්නේ ඔයයි. එහෙම නැත්නම් තව කවුරු හරි කෙනෙකුයි. ඔය දෙන්නම එකම අදහසේ නම් ඉන්නේ මොන හරි දෙයක් ගැන. ඔය දෙන්නටම තියෙන්නේ එකම මතයක් නම් මොන හරි ගැන අපි ඒ වෙලාවට මේ same page කියන phrase එක use කරනවා. We are on the same page. For example, we can say we are on the same page that we should hire somebody else. ඒ කියන්නේ වෙන කාවාරය අපි මේකට hire කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි දෙන්නම ඉන්නේ මේ එකම මතේ. අපි දෙන්නම ඉන්නේ එකම මතේ කාව හරි වෙන කාව හරි hire කරන්න ඕනේ කියන එකට. ඒතර මේ වගේ වෙලාවල් වලට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි on the same page කියන එක. We are on the same page. ඊළඟ phrase එක තමයි අපිට ඕන නම් කවුරු හරි අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපිට ඒක avoid කරන්න. ඒක ඇත්තටම පුද්ගලික දෙයක් නම් අපිට ඒකට answer කරන්න ඕනේ නැත්තම් ඒක කියන්න ඕනේ විදිහකුත් තියෙනවා. ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන් phrase එක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් එකක් අපිට චුට්ටක් කේන්ති ගිය වෙලාවට අපි කියන දෙයක් තමයි it's none of your business කියලා. එහෙම කියනවා අපි. වෙලාවට කියනවා it's none of your business. That's none of your business. Which means that it's personal. Or that person doesn't have to worry about that. මේක එක විදියක්. අනිත් එක තමයි අපිට ටිකක් politely කියන්න ඕන. If you really want to avoid answering a question politely අපිට කියන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි I'm sorry, that's personal. I'm sorry, that's personal. Which means that you are not ready to answer that question since it's personal. මෙතන personal කියන එක spell වෙන්නේ PERSONAL. That personal. ඉතින් මේ phrases ටික තමයි මට අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ phrases ඔයගොල්ලන්ට day to day conversation වලට ඕනෙ වෙයි කියලා. So thanks for joining me in this video and I hope to see you next time. Don't forget to like, subscribe and turn on notification. Bye.